Okay. Let's say here we have 8 students, 5 are boys and 3 are girls. Number of ways can these students sit on a bench? In a line. We have 8. So the answer will be 8 factorial. You are arranging 8 elements. You are arranging 8 elements in a row. So it's 8 factorial. ما بدك كتير تفكير. Once you are selecting number of different elements and you are arranging all these elements, number of ways you can arrange these elements will be 8 factorial. Okay. اللي بعده ضايع او اللي كمان عم فكر فيه انه كيف 8. We have 1 2 3 4 5 6 7 8. We have 8 seats. In the first seat we have 8 choices. 8 choices for the first one. Type. Now the second one. In the second seat we have 7 choices. We have 7 choices. Now, if a student sits here, he can't sit in the second place. So we still have 7 seats. صح? And in the third one we have 6. بعدين 5 4 3 2 1. لأنه here without repetition رح نحكي عن case with repetition هلا بنحكيها بالexample. Okay? طيب. Multiply, so it's the product from 8 to 1 or from the product from 1 to 8 and a student sit here and sit here and so on. So it is 8 factorial. Right. The second part, number of ways can these students sit so that the boys sit next to each other and the girls sit next to each other. هودي بدهم البويز بيقعدوا حد بعض والجيرلز بيقعدوا حد بعض. طيب. What will be the number of ways? Before we talk about the number of ways, can you please tell me the cases? يعني مثلا تقول لي استاذ والله البويز بيقعدوا هون والجيرلز بيقعدوا هونيك، او مثلا قاعد الجيرلز هون والبويز مع بعض. يعني think about it. هاي ما لها عليه علاقه بشيء نحن دارسينه من قبل هيك، فبلش من الصفر. هاي بتنشوف بكره هيك بظهراتكم بس تطلعوا شي مشوار بلشوا تخترعون هون هيك. ايه بس هي ما وقفت على انه الجيرلز هون والبويز هون، هي الفكرة انه بين 5 بويز كيف بده يكون الترتيب تبعهم والبنات كمان. مزبوط. هذا اللي رح نحكي عنه. بس اول شيء خي يقول لي انه خي كيف بنقعدهم هود البويز وهود الجيرلز. بشرط انه يكون عندك البويز مع بعض والجيرلز مع بعض. وطبعا they are going to sit on a bench يعني on a line. يعني انت your question انه بدك قاعد الصبيان حد بعض والبنات حد بعض، كيف بدك قاعدهم؟ مظبوط. بس طبعا يعني هن يعني لك شغله، نفترض انتم 8 تلاميذ في 5 بويز و 3 جيرلز بده يوقفوا بلاين، هي اسس فادي موقفهم بلاين ورا بعضهم. اوكي؟ بس على شرط انه لما يوقفوا بده يكون البنات مع بعض والصبيان مع بعض. كيف ممكن اول شيء خي هود نوقفهم بالاول؟ بغض النظر نفترض بين نحط دانيال بعدين رواد بعدين محمد ولا محمد دانيال رواد ولا ما اخر همه، بس اول شيء كيف هود البويز والجيرلز بدهم يقعدوا. ايه حدا يخبرنا. ما بدي نمبر اوف ويز، ما تقول لي مثلا بيطلع عندك 5 فاكتوريال ولا 8 فاكتوريال ولا شو بعرفني شو، بس قل لي خي كيف بيقعدوا قل لي. ما في جواب؟ ما حدا عنده هيك اي اقتراح؟ طيب استاذ شو قلت اخر شيء؟ ما حدا عنده اي اقتراح؟ لا قبل. شو قبل؟ لحتى وصلت ما حداش عنده اقتراح، شو كنت قايل؟ كنت عم بقول انه كيف ممكن خي هودي البويز والجيرلز نقعدهم انه خي بشكل البويز مع بعض والجيرلز مع بعض. طيب انتبهوا شغله. Here we have 5 boys. نعم؟
ما فهمت عليك صراحة، على أي أساس؟ شو هلا قصدك، بسات نقعدهم ما أو فينا كيف؟ نعمل 5 فاكتوريال للبويز و3 فاكتوريال للجير؟ ليش حطيت 5 فاكتوريال بويز 3 فاكتوريال للجيرلز؟ لأن 5 فاكتوريال للبويز بدي آخر شيء يطلع هم يعني كم واي في إنه البويز يقعدوا next to each other. هو part of the solution بس هو مش كل السوليوشن. It is one case. طيب شوف شغله انه خي اذا هود البويز بده يقعدوا مع بعض والجيرلز بده يقعدوا مع بعض، طب ما في عندي انا تو كيسز، يا ما بيقعدوا هيك boy 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 and boy and then girl 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 or بالعكس 3 girls بالاول و5 boys بالاخر. صح؟ وهذا اساس فادي واقف هون، حط اول شيء البويز واخر شيء الجيرلز او اول شيء الجيرلز واخر شيء البويز. هاي الفكره اللي عم بقول لك عنها. رايت؟ يا بيكون بالاول بويز وبالاخر جيرلز او بالاول جيرلز وبالاخر بويز. طيب بس ما في عندك جيرل 1 جيرل 2 جيرل 3 وبوي 1 بوي 2 بوي 3 بوي 4 بوي بالضبط 5. صح مزبوط. هلا هون رح تطلع النمبرز، بس انا عم بقول الكيسز كيف ممكن يقعدوا، هذا اللي كنت عم بسال عنه، كيف ممكن توقفهم هودي البويز والجيرلز بشرط انه خي البويز مع بعض والجيرلز مع بعض. بتقلي والله في عندي تو كيسز، في يا اما بيوقفوا الفايف بويز then 3 girls or 3 girls then 5 boys. هلا the number of ways can they sit here. هلا هي المنطلق الفايف بويز، هودي الفايف بويز بدنا نوقفهم هون يا خيي. في عندنا نفترض عندك جاد وعندك دانيال وعندك رواد وعندك رودي وعندك محمد. اوكي يا خيي هودي هن الفايف بويز. طيب هودي ترتيب الفايف بويز بهي الكيس اذا كانوا واقفين بالاخر، اوكي ترتيبهم في عندي 5 factorial ways. 5 factorial for the boys. حتى لو كانوا هن بالاخر، يعني انت وقف انت 5 تمييز بالاخر 5 بويز بالاخر، بس هودي ال 5 boys they can sit in 5 factorial ways. They can sit in 5 factorial ways or they can line up in 5 factorial ways. طيب similarly for the girls جانا لين وساره، the same idea. جانا لين ساره، جانا ساره لين، ساره لين جانا whatever، كمان 3 factorial. So for this case we have 5 factorial times 3 factorial. For only this case we have 5 factorial times 3 factorial. طيب تاني وحده نفس الخبريه. For the 3 girls we have 3 factorial. For the 5 boys we have 5 factorial. Then the answer will be 5 factorial times 3 factorial or يعني plus again 5 factorial times 3 factorial. بس ليش تايمز استاذ بين ال 5 وال 3 بالاول؟ لانه here 5 boys should be followed by 3 girls or 3 girls should be followed by 5 boys. So multiplication اللي كنا عم نحكيه هون قبل شوي. When you have and or an experiment done by n ways followed by m ways, then it is done by n times m ways. You multiply. ماشي. Okay. So طبعا هون يعني فيك تحطها كمان غير هيك، فيك تقول 2 times 5 factorial times 3 factorial and then you give the answer 120 times 6 720 1440 ways. كيف 1440 ways؟ Use the calculator to find this answer. بعدني ما فهمت ليه تايمز، ما عم بتفوت براسي. ما عرفت ليش شو؟ تايمز times هاي multiplication هون. Yes. ايه استاذ. يس. هيك اللي كنا عم نحكيه هون امبارح انه we have grade 11 we have 14 students, grade 12 we have 9 students, and you are going to select 2 students, one from grade 11 and followed by one from grade 12. The number of ways you can select these 2 students will be 14 times 9. وهذا الشرح اللي كنت عامله هون.
اللي هي كيف مثلا هون رودي مع اذا اخذنا مثلا رودي او اول student from grade 11. طيب رودي with عمر، رودي with بشار، رودي with whatever. طب هون عندنا 9 cases اذا كان رودي بس، يعني اذا اول student يعني student from grade 11 هو رودي، اوكي. طيب ما في معه 9 possibilities انه رودي with one of the students of grade 12، رودي with هودي، اوكي الى اخره. طبعا هون نحن حاطين 4 هن كل students 9. فهذا اذا كان رودي بس لحاله بجريد 11 في عندي 9 possibilities، رودي with one student of grade 12. طب انا عندي مش بس رودي، عندي 14 مثل رودي، يعني 14 9s، هاي 9 وهاي 9 وهاي 9، يعني 14 times 9 I multiply them. اوكي وضح لك اياها بطريقه كمان example ثاني. والله طلعي اوكي بنلبس بيطلع اخي هذا ستودنت او a person فتح الخزانه يعني والله في عنده 3 trousers، اوكي في واحد بلاك، في واحد بلو، وفي واحد وايت، اوكي وعنده 4 تي شيرتس. وين نكتبها حتى ما تنزلك؟ نكتبها هون مره بنحيها. اوكي 3 trousers، one is black، one is blue and one is white. طيب وعنده 4 تي شيرتس، let's say white، pink، ما بعرف ليش عنده pink يعني، و let's say we have black and red. طيب هذا بده يلبس، طب بده يلبس شو؟ تراوزر وتي شيرت. number of ways. طيب اذا بدنا نعمل له listing لهالقصص كلها سوا، خليه بيلبس بلاك تراوزر مع وايت تي شيرت، بيطلع بلاك تراوزر مع بينك، ما بعرفش اذا بيطلع حلوين، black with black هذا man in black and black with red. واحدة منهم. طيب أو بيلبس مثلا blue trouser with white t-shirt or blue with pink, blue with black, blue with red, or the white trouser with white t-shirt, white with pink, white with blue and blue or black شو بعرف فيها، white with red. هون الكيسز اللي عنده اياهم قديش طالعين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. عنده 12 possibilities، 12 outcomes، 12 looks، سمي بدك اللي هي 3 times 4. ليه؟ يعني it's going to select one from these 3 and one from these 4. You multiply. وضحت فكرة؟ وصلت شوي؟ بس انت هون حاطط بلس بين ال مش Here I'm listing هاي the البلس outcomes. I'm listing all the outcomes. أحط شو الاحتمالات كلهم سوا. listing يعني count them 1 2 3 4 5 6 10. اوكي. If I don't want to list, I just need to find the number of outcomes, because here we have and I multiply 3 by 4. Okay? بينما الأور لا نفترض يا أخي واحد عنده 3 cars وعنده 4 motorcycles. اوكي و شو نعتبر مثلا let's say 5 bikes. اوكي خي هذا بده يروح الدكان، مش راح يروح مشي، بده يختار وحده منهم. number of ways he can select one of the items here will be 3 4 5 12.
then he's going to select one of the cars or one of the motors or one of the bicycles. So you add, so we have 12 cases or 12 ways. I don't multiply لأنه مش رح ياخذ one car and one motorcycle and one bike. صح؟ You got it؟ وصلت ولا ما وصلت؟ وصل. سارة اللي سألتي ايه استاذ مش وصلت. الحال؟ عرفتي ليش multiplication مش addition؟ Yes. Okay. طيب but here I added because you have or this case or this case I add. Okay. Okay. Good. Another example. Let's say Tom is one of the boys. And has to sit at an end. In how many ways can these students sit so that طبعا هو نفس السؤال ما كتبت statement question. Number of ways can these 8 students sit so that Tom is one of the boys and he has to sit at an end. هذا ما بيعجبه يقعد بالنص خي بده يقعد على الاخر بدق نفسه. طيب in how many ways can these 8 students sit? Yes. اوكي استاذ لطوم بدك تعتبر عنده بس one solution اللي هي one طريقة وهديك الأربعة بس عم يتغير. ليش هوديك اللي في وحدة الأربعة؟ الأربعة ثابتين مع توم ووحدة مع توم لحال. ليش هوديك الأربعة؟ مش حرام عليك؟ ما أنت عم تقول إنه 5 شباب توم بيناتهم. طب إنه شو بدك إياني أقول لك إنه توم is one of the girls؟ شو يعني هو قصدي أنا؟ قاعد مع البنات ولا ما انت إنه قلت أنت انه قعدت إنه أنت هيك بهالحالة إنه أنت أخذتهم وقعدتهم بمحل أوكي وبعد في 4 شباب قعدت ال4 شباب والبنات عمرهم بيرجعوا؟ هو قعدوا مع البنات بينبسطوا بلا ما يقعدوا ورا. No comment. طيب بس هون صار في عنا توم انترسكشن بين الكل ما فينا نعتبره بكل مراحل شو يعني نعتبره بس intersection مع بحالة الكل؟ وحدة. لحظة فهمني شو يعني intersection مع الكل؟ انترسكشن بكل الحالات لأنه بذات المركز هو يعني عم نفس المحل عم بتحط. طب يا خي عاد هذا توم مع انه هلا في شيء غلط انت اللي عم تفكر فيه حتى من قصه توم. اوكي يا اخي انت مثلا قعدت توم هون 1 2 3 4 5 6 7 8 هذا توم قعد هون. ليش انت عم تفصل بين البويز والجيرلز؟ طب استاذ انت شو بدك بالضبط مين قال إنه منها؟ عم ما بفصل فهمت بين البويز السؤال. والجيرلز؟ السؤال اعمل لك شوي بس رواد. ريم عم بقول number of ways can these 8 students sit اذا كان في واحد منهم لهودي 8 students اسمه توم وبده يقعد على one end ما بده يقعد بالنص. هون بالنص بدوش يقعد بده يقعد at an end ولكن انا شو كاتب an end. اللي عم بقول لك ليش انت عم تفصل بين البويز والجيرلز بعدك عم تقول لي انه خي في عندنا هيدا توم يعني في 4 جبت لي سيره الفور بويز. انتبه شغله ثانيه للكل هودي البارتس ما لهم علاقه ببعضهم. انه هون خلص انسى انه البويز have to sit next to each other. طب ماشي يغير محله. نعم. طيب بلكي قاعد على هداك الاند استاذ. Good. أستاذ we أنا have بدي two أقول cases. إنه We have this توم case عنده two or solutions. at an end the second end 3 4 5 6 7 وهذا توم قعد هون. طيب هذا اللي لازم نفكر فيه. بدي اشوف شو الكيسز شو البوسيبيليتيز.
حتى ما حدا يفكرها هاي هيدا توم. Okay. Yes. طيب in the first case إذا توم قعد هون الباقيين the remaining students in how many ways can they sit? What is the number of the remaining students? How many students do we still have? 7. 7. 7. Whether they are boys or girls, whether the boys sit next to each other or not. آخر همي here يعني مثل part 1 8 students are going to sit on a bench 8 factorial. 8 factorial فيها كل شيء. فيها part where the boys also sit next to each other, girls sit next to each other. فيها كل الاحتمالات. فإذا هون we still have 7 students. ما بيهمني كيف قاعدين boy girl boys مع بعض girls مع بعض 7 factorial. وهذا ما في غيره هاي one case. Or the second one also here we have 7 factorial. Tom بده يقعد هون one case. فإذا the answer will be 1 times 7 factorial no need to على write 1 الأول أو على الآخر؟ صح times 2 and then the answer بعرفش